Salut les amis, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va faire ensemble tous les exercices du cahier d'activité édito A1 unité 3. Ok? Before doing all the exercises, I highly suggest that you start by doing the video of the class, okay, the lesson unit 3. And also, since in this lesson unit 3, you had all the grammar points, vocabulary, phonetic and everything, I will not review them in this video. In this video, we only do the exercises and I correct the exercises, ok? C'est parti donc. Unité 3, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Ok. Grammaire. Le singulier et le pluriel des noms. Singulier ou pluriel? Écoutez la liste des courses. Cochez et complétez le tableau. Alright, écoutez la liste des courses. We're going to listen to the grocery lists and you tick in this tab if it is singular or plural and you fill in the column here, okay? You put a S maybe if it's necessary and you write what you hear, okay? C'est parti. Unité 3. Qu'est-ce qu'on mange? Page 23. Grammaire. Le singulier et le pluriel des noms. Activité 1. A. 2 baguettes. B. Un poivron. C. 3 carottes. D. Une salade. E. 1 citron. F. Des fraises. G. Des tomates. Alright, I don't think it's too difficult, okay? You can listen to the audio again if you need. You can pause to answer the questions if you need. What I will do now is that I show you the answer and I put the audio again with the answers, okay? C'est parti. Unité 3. Qu'est-ce et le pluriel des noms? 2 baguettes. Ok. B. Un poivron. C. 3 carottes. D. Une salade. E. 1 citron. F. Des fraises. G. Des tomates. Ok, c'est bien. On continue. Exercice 2. Complétez les phrases avec les aliments. Complétez les phrases avec les aliments. Par exemple, je mange 2 croissants. Ok, je mange 2 croissants. I eat 2 croissants. So on the drawing, okay, you just have to write what you see on the drawing, okay? So literally I let you pause here, fill in the blanks and let's go. Combien coûte une salade? Combien coûte une salade? Okay, there's one lettuce, une salade. 3 tomates, s'il vous plaît. 3 tomates, s'il vous plaît. 3 tomatoes, please. Vous avez 2 poires? Vous avez 2 poires? Je paie un morceau de camembert. Ou bien, je paie un morceau de fromage. Right, so, je paie un morceau de. I pay a piece of. And I think you can either answer fromage, which is cheese, because obviously it's a piece of cheese, or camembert, if you know the name of the specific cheese, which is camembert. Remember, we saw this in the units, in the class. So, same to me. Est-ce que vous avez une baguette? Est-ce que vous avez une baguette? Ok. Je voudrais 3 pommes, s'il vous plaît. Je voudrais 3 pommes, s'il vous plaît. C'est bien. Exercice 3. Complétez les phrases avec à la, A-L apostrophe, O, A-U, O, A-U-X et chez le. Ok? Exemple.
Kinan va à la pâtisserie. Alright? If you don't remember when to put which, I encourage you to go back to the class, okay, the Unit 3 lesson, and we study this grammar point in detail. I mean, we explicitly study the rule in the textbook. Donc, je vais chez le poissonnier. Je vais chez le poissonnier. I'm going to the fish store, basically. But literally translated, it would be I'm going at the place of the guy who sells fishes, right? Okay, I don't go into detail for every sentence. Laetitia est à la boulangerie. Laetitia est à la boulangerie. Sonia et Franck vont à la boucherie. Sonia et Franck vont à la boucherie. They go to the butcher place. Mehdi est au supermarché. Mehdi est au supermarché. Tu es à l'entrée du magasin? Tu es à l'entrée du magasin? Samy paye aux caisses. Samy paye aux caisses. Okay. Communication. Communication. Donnez des horaires d'ouverture. Écrivez les horaires d'ouverture. Le restaurant aux petits oignons. Right, so basically every time you will have a drawing like this showing you the schedule, like the opening hours of a restaurant, a bakery, these kind of things, okay? You have to use the picture to write down the opening time. Par exemple, le restaurant aux petits oignons ouvre de 11h à 23h en semaine, donc en semaine, during the week, de 11h à 23h. Le samedi, c'est ouvert de 11h à 1h du matin. Okay? And if we want, we could also add, et c'est fermé le dimanche. But when you write it like this, like they wrote in the example, it implies that it's closed on the Sunday because they give the opening time for the week and Saturday, but they don't say anything for the Sunday. Okay? I let you pause here on this picture and try to write down the text by yourself. Donc, la boulangerie Le Fournil, est ouverte, okay, it's a bakery, it's female, okay, so ouverte, with a I, est ouverte de 9h à 13h et de 15h à 20h. Okay, de 9h à 13h, 9 a.m. to 1 p.m., et de 15h à 20h, 3 p.m. to 8 p.m. La boucherie Collado est ouverte de 8h50 à 17h. Est ouverte de 8h50 à 17h. Okay? Now you can do those two. Same, I let you pause, do it by yourself. Le primeur Le Potager est ouvert du mardi au samedi entre 10h et 20h. Alright? By the way, I forgot to mention there is more than one good answer. For example, for this one, you could say Le primeur Le Potager est ouvert entre 10h et 20h du mardi au samedi. You could say this, you could change the order of the informations in the sentence. It's also possible, okay? But the overall grammar should be alright. The last one, le dernier. La poissonnerie Ponce et Fils est ouverte du mardi au samedi de 9h à 19h, okay? De 9h à 19h, et le dimanche de 9h à 13h. Ok? C'est bien. Faire des courses. Qui dit quoi? Qui dit quoi? Who says what? Écouter le dialogue et cocher la bonne réponse. Donc, on a le vendeur, ok, the guy who sell, et la cliente, the client. And you know she's a woman because la cliente is female, right? La cliente, female. So it's a woman client. So who
is saying the sentences? Is it the person who is selling or is it the client? Page 25. Communication. Faire des courses. Activité 2. C'est à qui? C'est à moi. Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? Je voudrais 2 poireaux et 1 kilo de tomates, s'il vous plaît. Et est-ce que vous avez des poivrons? Oui. J'en prends 2. Combien coûte une barquette de fraises? 2 €. J'en prends une et ce sera tout. Vous payez comment? En espèces. Voilà. Merci. De rien. Au revoir. C'est bon? If you need to, you can listen to the audio again. Hein? Je le remets. Page 25. Communication. Faire des courses. Activité 2. C'est à moi. C'est à qui? C'est à qui? La phrase D. C'est à qui? Ok, the seller. C'est à moi. Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? Je voudrais 2 poireaux. Je voudrais 2 poireaux. Ici. Donc c'est bien la cliente. Je voudrais 2 poireaux. Et 1 kilo de tomates, s'il vous 1 kilo de tomates. Ici. C'est bien la cliente. plaît. Et est-ce que vous avez des poivrons? Est-ce que vous avez des poivrons? C'est ici. Donc c'est bien la cliente. She's asking for everything she wants to buy. Oui. J'en prends 2. Combien coûte une barquette de fraises? Combien coûte une barquette de fraises? Ok. Toujours la cliente. 2 €. J'en prends une et ce sera tout. Vous payez comment? Vous payez comment? Vous payez comment? Le vendeur. Ok? Vas-y. Vocabulaire. Les magasins, la nourriture. Relier les éléments des 2 colonnes. Relier les éléments des 2 colonnes. So I let you pause for a while. You will take a look at the vocabulary on the left and on the right. I think I don't have to explain to you what you're supposed to do in this exercise. It should be obvious. If it's not, you go back to the video about the lesson, ok? C'est parti. Donc, les carottes, c'est un légume, right? It's a vegetable. Donc, le primeur. On achète des carottes chez le primeur, ok? We buy carrots, we buy vegetables at le primeur. Le camembert, c'est un fromage, right? It's cheese, donc chez la fromagerie. Les fruits de mer, à la poissonnerie. La viande, à la boucherie. La baguette, à la boulangerie. Et la crème, à la fromagerie. Ok? C'est bon. If you're wondering, so la crème is cream, right? Cream is made out of milk, obviously. So, I mean, among all these stores, it should be natural to buy cream made out of milk at the cheese place, because usually cheese place, they sell every kind of product that are made out of milk. Ok? C'est parti. Exercice 2. Associer la quantité à un ou plusieurs aliments. Associer la quantité à un ou plusieurs aliments. Right? So you need to give a quantity to one or more than one piece of food, basically. Ok? Donc, une bouteille de... une part de... un kilo de... un morceau de... et un litre de... You can take your inspiration from the drawing, but you don't have to. So there are many possible good answers. I will give you my example of good answer. And obviously, I take inspiration from the drawings, okay? Une bouteille de jus de fruits. Une bouteille de jus de fruits. All right? A bottle of fruit juice. Une part de gâteau. Une part de gâteau.
or une part de tarte. Une part de tarte. So, a slice of pie or a piece of cake. 1 kilo de pommes. 1 kilo de pommes. You can also write, for example, 1 kilo de poire, to go with the drawing here. Un morceau de pain ou un morceau de fromage. Et puis, 1 litre d'eau ou bien 1 litre de bière. Beer is beer. Okay? So these are just examples, okay? You can have different answers. Grammaire. Exercice 1. Observez les images et complétez les ingrédients de la tarte aux pommes. Observez les images et complétez les ingrédients de la tarte aux pommes. So you're supposed to take inspiration from the drawings to fill in the different ingredients of the apple pie. Basically, you're just supposed to describe the pictures, okay? So you pause here, you do it yourself. I don't think there's a particular order, so don't worry about what is A, B, C, D, okay? But there are 6 drawings, 6 lines, so everything should be there. Okay, c'est parti. Du sucre, this one. Du sucre, some sugar. Une bouteille de lait, celui-là. Une bouteille de lait. De la crème, celui-là. De la crème. Des œufs, celui-là. Des œufs. Et des pommes. Des pommes, celui-là. And I just told you a mistake. I said there are 6 lines. Actually, there are only 5. So if there were one more, we could add du beurre. Right? You remember the vocabulary? Du beurre. Ok. Exercice 2. Avec quoi Yann, Nico, etc. prennent leur café? Complétez le tableau. Right? Donc, each person here, Yann, Nico, Sandrine, Cécile, Sandra et vous. So this is you. Okay? Ils prennent leur café. Okay? They drink their coffee. They take their coffee with some milk and some sugar. But some of them they like a lot, some of them they like not at all, or just a little. Okay? Donc, un peu, c'est plus. Okay? Donc ça, c'est un peu. Beaucoup, c'est plus, plus, plus. Donc beaucoup, c'est ça. Et pas, c'est moins. C'est ça, is this one. Par exemple, lait plus, 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 sucre plus. It means beaucoup de lait. Right? Beaucoup, plus, plus, plus. Beaucoup de lait et un peu de sucre. Alright? I hope the exercise is clear. I hope you understand what you have to do, okay? So you can pause here, do it yourself. The last line, et vous, is up to you to tell me how you like to take your coffee, okay? C'est parti. Donc, Nico, pas de lait et beaucoup de sucre. Pas de lait et beaucoup de sucre. Sandrine, pas de lait et un peu de sucre. Pas de lait et un peu de sucre. Cécile, un peu de lait et pas de sucre. Un peu de lait et pas de sucre. Sandra, beaucoup de lait, beaucoup de sucre. Ou bien, beaucoup de lait et de sucre. Alright? Lot of milk and sugar. Et vous, I give you an example. Pas de lait et pas de sucre. Pas de lait et pas de sucre. There is another way to say pas de lait et pas de sucre. This is why I've put it like this. You can say ni lait ni sucre. This is a bit going too much forward about grammar, but you know, this is just a easy structure sentence. Ni ni means neither this nor that in English, okay? Donc, ni lait, ni sucre means no milk, no sugar. C'est bien, on continue. Le pronom en. Transformez les phrases. Remplacez les mots soulignés par en. Transformez les phrases. Remplacez les mots soulignés par en. Exemple. Joseph ne mange pas de fruits de mer. Joseph n'en mange pas. Okay. Joseph ne mange pas de fruits de mer. Joseph n'en mange pas. There was an exercise exactly like this in the class, in the lesson, so I don't
detail again what you have to do here. But in case it's a bit difficult, because I know it can be a bit tricky sometimes, I will start by giving you the answer of the first two, so you can see if you got the logic right or no. So if you have, then you can go on, and if you have not, then you can use the two first sentences as more examples, okay? Let's go. Donc, Marie a des enfants. Marie en a. Suzanne mange des gâteaux. Suzanne en mange. Ok? We go on. Vous avez du pain? Vous en avez? Je ne bois pas de café. Je n'en bois pas. Nous voulons du thé. Nous en voulons. Nous voulons du thé. J'achète de l'eau. J'achète de l'eau. J'en achète. Ok, c'est bien. Commandez au restaurant, au café. Écoutez et complétez le dialogue avec les phrases suivantes. Alright, so we have a dialogue here. I do not read it for you because you will hear it. And here you have some sentences. So you're supposed to put the sentences inside the dialogue. I think it's very easy. I will play it for you. Page 20 au café. Activité 1. Bonjour, est-ce que vous avez une table de libre? Oui, voilà. Qu'est-ce que vous prenez? Quel est le plat du jour? Bœuf bourguignon avec gratin de pommes de terre. Et qu'est-ce qu'il y a dans le gratin de pommes de terre? Des pommes de terre, du fromage, des œufs, de la crème et du lait. Un plat du jour, s'il vous plaît. Combien je vous dois? 12 €, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Au revoir. I'm laughing because the way the woman says oui, voilà sounds very surprising, I think. Okay, I think it's very easy, but if you need it, no issue, you can just listen to it again. I will put the answer and I play the dialogue again. C'est parti. Page 27. Bonjour, est-ce que vous avez une table de libre? Oui, voilà. Qu'est-ce que vous prenez? Quel est le plat du jour? Bœuf bourguignon avec gratin de pommes de terre. Et qu'est-ce qu'il y a dans le gratin de pommes de terre? Des pommes de terre, du fromage, des œufs, de la crème et du lait. Un plat du jour, s'il vous plaît. Combien je vous dois? 12 €, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Au revoir. C'est bien? On continue. Oh yeah, I forgot. I put the picture. Okay, small cultural information. So what the guy is buying in the dialogue, bœuf bourguignon. Alright, so it's what you can see here on the left. So it's beef, but cooked in a special way. With some gratin de pommes de terre, which is like potato. I don't know how to translate it, but looks, I mean, it can look many different ways, but like this one is very typical, okay? So this is basically what the guy is eating. I think looks pretty good. Exprimer ses goûts. Lisez les phrases et cochez. Lisez les phrases et cochez. Alright, so you read the sentences here on the left and you say if they are expressing the fact that you really like something or you dislike something or you just somehow like it, ok? C'est parti. J'aime bien les fruits. J'aime bien les fruits. So this one is somehow like, right? J'adore le camembert. Je déteste les carottes. Les terrasses, c'est génial. Je n'aime pas la salade. Cette serveuse est sympa. Alright, I give you the answers. Donc, j'aime bien is like I like, alright, so it's just simply like. J'adore is like I really like, I love, okay. J'adore le camembert. Je déteste means I dislike, I hate, okay.
Les terrasses, c'est génial. C'est génial means it's great, it's awesome. Ok, I love. Je n'aime pas la salade. I don't like lettuce. Et cette serveuse est sympa. Ok, I think you should put it here with the heart, but if you put it here with the smiley face, it's same. I think both are okay. Cette serveuse est sympa. This waitress is nice. Vocabulaire. Au restaurant, au café. Écoutez et complétez le dialogue. Right? I let you do it. Page 28. Vocabulaire. Au restaurant, au café. Activité 1. Bonjour, mesdames. Je prends votre commande? Je prends un café et un verre d'eau. Pour moi, un jus de fruits. Pommes, poires, raisins ou fraises? Pomme. Et voilà, ça fait 4,50 €. Same as always, if you need it, you can listen to it again. C'est parti. Page 28. Au café. Activité 1. Bonjour, mesdames. Je prends votre commande? Je prends un café et un verre d'eau. Pour moi, un jus de fruits. Pommes, poires... Alright, let's go. Observez la photo. Quels éléments de la liste ne sont pas sur l'image? Barrez-les. Observez la photo. So take a look at the picture. Alright, here. Here you have a list of things. You have to cross all the things that doesn't appear on the picture. Donc ça, c'est vraiment le petit déjeuner, un peu de rêve français. Alright? This one is kind of like the dream breakfast, like the dream French breakfast, okay? Even for me, who personally never eat breakfast, if someone gives me this one, I think I might go for it. Ok, donc un verre, une tarte aux fraises. Alright, they give this one as an example. Une tarte aux fraises. Obviously, there's no strawberry pie on the picture, so you cross it. Du pain, une assiette, une fourchette, du sel, un croissant, de la mousse au chocolat, une cuillère, une tasse, du poivre. By the way, every time I read all the vocabulary, it's because you're supposed to, at home, to also practice reading, okay? So for example, here, you could pause the video before every word, you say it, then you compare with my pronunciation. Une carafe, un couteau, des fruits, une bouteille, du café, du jus de fruits, une pomme, un soda et du beurre. Ok? C'est parti. Alright, so, one by one. Un verre, yep, on l'a ici. Un verre. Du pain, ouais, du pain, on l'a ici. Une assiette, yep, une assiette, on l'a ici. Une fourchette, non, il n'y en a pas. You can cross fourchette. Du sel, il n'y en a pas. You can cross sel. Un croissant, yep, you have one here, ok? Il y a un croissant ici. De la mousse au chocolat, non, on peut le barrer. Une cuillère, oui, ici. Une tasse, oui, ici. Du poivre, non, on peut le barrer. Une carafe, non plus, on peut le barrer. Un couteau, oui, ici. Des fruits, ouais, là, ici aussi. Une bouteille, non, il n'y en a pas. Du café, ouais, ici. Du jus de fruits, ouais, ici. Une pomme, là. Un soda, non, jamais, jamais. On n'est pas en Angleterre. Un soda et du beurre ici. Ok? C'est bon? Vas-y. Exercice 3. Positif ou négatif? Lisez les phrases et cochez. Par exemple, le serveur est poli. Le serveur est poli. The waiter is polite. Is it a negative thing to say or a positive thing to say? Obviously, c'est un point positif.
So you cross here. Ok, c'est parti. Le restaurant est moche. Le plat du jour est mauvais. La terrasse est agréable. La serveuse est mal polie. Les croissants sont bons. Les tables sont jolies. Ok, c'est bon? Vas-y. Donc, moche means ugly, right? Le plat du jour est mauvais. It's bad. It tastes bad. La terrasse est agréable. It's cool to be on the terrace, on the terrace. La serveuse est mal polie. She's impolite. It's the opposite of polly here. Les croissants sont bons. It's the opposite of mauvais here. They are bons, ok, so they're good. Les tables sont jolies. The tables are pretty. Ok, c'est bien. Phonétique. Le E final non prononcé. Le E final prononcé. Écoutez les mots. Vous entendez quelle lettre finale? So, you're supposed to listen to the words and you will say either if the end of the word is a consonant, like m, t, g, s, okay, these kind of things, or if it's the sound e. Alright? If you can, if you're able to, I'd like you to go a bit further and you write the word that you hear every time. On top of putting it on the right line, you write down the word that you hear. If the spelling is not right, it's not an issue, you know, you just try and that's okay. Let's go. Page 29. Phonétique. Le E final non prononcé, le E final prononcé. Activité 1. A. Crème. B. Barquette. C. Degré. D. Unité. E. Tarte. F. Entrée. G. Fromage. If you're not sure about one of them, you can just listen to the audio again, okay? I give you the answer. Donc, crème, it's the sound M, okay? Crème, the letter M. Barquette, barquette, okay, is the letter T. You hear the T sound, barquette. Degré, you hear E, right? Degré. Unité, unité, you hear E. Tarte, okay, tarte, barquette, same, right? You hear the T sound. Entrée, entrée, you hear E. Fromage, fromage, you hear J, ok? Fromage, ok. C'est bien, on continue. Exercice 2. Écoutez et complétez avec E ou E. Alright, so I play the dialogue, you need to fill in with E or E. C'est parti. Page 29. Phonétique. Le E final non prononcé, le E final prononcé. Activité 2. A. Le samedi, l'activité de Noé, faire les courses. B. Le marché ferme à 1h. C. Il achète quelle quantité de fruits? D. Liste. Thé, café, viande, banane, huile, fromage râpé. E. Il prépare un repas équilibré pour Zoé. Same as always, if you need to, you can listen to the audio again, ok? Donc, vas-y, I play it again. Page 29. Phonétique et finale prononcée. Activité 2. A. Le samedi, l'activité de Noé, faire les courses. B. Le marché ferme à 1h. C. Il achète quelle quantité de fruits?
D. Liste thé, café, viande, banane, huile, fromage râpé. E. Il prépare un repas équilibré pour Zoé. I'm sorry, I just realized I forgot to put the answer here, so it should be E, like this one. Il prépare, right? Okay, just like this one. Sorry about this. La consonne finale non prononcée. Exercice 3. Sortez du labyrinthe. Passez par les mots avec une consonne finale non prononcée, puis écoutez pour vérifier. Alright? So, you're supposed to start with beaucoup. Okay? You need to end here with petit. And you can only go from word to word, passer par les mots avec une consonne finale non prononcée. So you can only pass by the words where you don't pronounce, you don't hear the final consonant. For example, beaucoup, you say beaucoup. You don't say beaucoup. You don't hear the P, right? So this one is okay. Petit, you say petit. You don't say petite. So you don't hear the final T, right? So this one is also okay. Alright, so first you pause here, you do it by yourself. Then I will give you the audio. So with the audio you can check your reply and then I will show you visually the answer. So first you pause here, you do it by yourself. Okay, it's done. So now the audio is the answer to the exercise. Page 30. Phonétique. La consonne finale non prononcée. Activité 3. Beaucoup. Dessert. Sirop. Plat. Déjeuner. Jus. Pomme. Mange. Prends. Veux. Petit. And so if you need, here's the answer, okay? This is exactly what you just heard. Beaucoup, dessert, sirop, plat, déjeuner, jus, pomme, mange, prend, veut, petit. Every time there's a final consonant at the end of the word, but you don't hear it. Ok? On continue. Compréhension orale. Qu'est-ce que vous prenez? Écoutez et répondez aux questions. Alright, so we're going to listen to an audio that's a bit longer than usual, and we will listen to it. I mean, we're going to listen to it only once, but at home you will listen to it more than once, okay? And then we're going to reply all of these questions. Okay? C'est parti. Just after this slide, I will give you a bit more of a context information before you listen to the audio again. Alright? But for now, you just listen to it. With a lot of attention, okay? You pay close attention to the dialogue. You try to understand as much as you can. Let's go. Page 30. Compréhension orale. Qu'est-ce que vous prenez? Bonjour. Je peux prendre votre commande? Est-ce que vous avez des formules? Oui. La formule 1, sandwich ou salade, plus boisson à 4,50 € ou la formule 2, sandwich ou salade, plus boisson, plus pâtisserie à 7 €. Qu'est-ce que vous avez comme sandwich? Sandwich au thon, sandwich au fromage et sandwich mixte. Qu'est-ce qu'il y a dans le sandwich mixte? Du thon, des tomates et de la salade. Je vais prendre la deuxième formule avec un sandwich mixte et une part de tarte aux fraises. Et comme boisson? Un jus de raisin, s'il vous plaît. Okay, so you can listen to the dialogue again. Before, I can just give you like a small cultural information. So in France, when you go to the bakery, they sell bread and cakes and pastries, this kind of stuff. But it's very common, they have something that we call formule, which is like you can buy some sandwiches usually, and they will do some, like formule is kind of like a package or a bundle, okay, or a menu basically, special menu with
Usually it's either like one sandwich and a dessert, or one drink and one sandwich, or like the whole three of them. And if you come for lunch, it's a bit cheaper, or if you come in the morning, the price is different, you know. So typically when you go to the bakery in France, you can see this kind of thing. It's very, very typical to write it with a chalk on a blackboard at the entrance of the store or inside the store. So you can see, for example, formule matin is the morning, petit déjeuner, midi, so you have the price, you have sandwiches and this kind of stuff, okay? So this element can help you understand, in my opinion, the dialogue if you need, okay? So now you listen to it again, and now we answer the questions. C'est parti. Donc, qui parle? Qui parle? Who's talking? Deux amis? Obviously, no. Deux amis, two friends? No. Un boucher et une cliente. Un boucher et une cliente. So, un boucher would be a butcher, but they don't mention any meat or anything inside the dialogue, so obviously, it's not at the butchery. And you don't have formules like this in a butchery, obviously. Un serveur et une cliente. Yes, obviously, un serveur et une cliente. So it's someone who's selling something and a client selling the thing, buying the thing, sorry. Okay? Où cela se passe? Où cela se passe? So, I chose to answer à la boulangerie, the bakery, because I think that according to what the woman is buying and everything, it's more likely that you would be in a bakery. However, at the bakery, you have like the bakerer, like la boulangère, but you don't really have waiters in the bakery, right? So judging from this answer to question 1, I think it's also possible to answer au café. All right? I disagree with the answer au café, but for the purpose of the exercise, I think both answers are okay. So, au café at the coffee place. Okay, let's say it's an okay answer. À la boulangerie, which is my favorite answer. Et au marché, to the market. Obviously, she's not at the market because, I mean, you don't hear the sound of the market and she's just specifically buying formule in a specific store, so she's not in the outdoor market. Combien il y a de formules? Combien il y a de formules? How many formules are there? If you need to, you just listen to the audio again, okay? But if you listen to it again, you will hear there are 2 formules and 3 sandwiches. Donc, il y a 2 formules, il y a 2 formules et 3 sandwichs. 2 formules et 3 sandwichs. Quelle boisson choisit la personne? Quelle boisson choisit la personne? Same, if you need to, you just listen to it again. La personne choisit un jus de raisin. Ok? Grape juice. Not wine, hein? Grape juice. Un jus de raisin. Non? Réécouter le dialogue et aider le serveur à remplir sa commande. Ok? Maybe I will put... No, I mean, you just go back to listen to it again if you need to. And then you reply this one. You answer this question. Donc, réécouter le dialogue. So, listen to the dialogue again. Et aider le serveur à remplir sa commande. So, you're supposed to fill in all the informations right here. Ok? Prêt? C'est parti. Donc, formule numéro 2. Le prix, c'est 7 euros. 7 euros. Sandwich salade, c'est un sandwich mixte. La pâtisserie, c'est une part de tarte aux fraises. Et la boisson, un jus de raisin. Ok? Now, réécoutez le dialogue. So one more time, you re-listen to the dialogue. And now you have to fill in the whole menu of the bakery. Okay? So, basically, the different formule possible. So the woman in dialogue 1, she takes formule numéro 2, right? Which will be this one here. But from the dialogue, you can also deduct the information of formule numéro 1. So you listen to it one more time, then go back here, and so let's go. Donc formule numéro 1, 4,50 €, 4,50 €, sandwich plus boisson ou salade plus boisson. Formule numéro 2, 7 €, sandwich plus pâtisserie plus boisson ou salade plus pâtisserie
plus boisson. C'est bien. Now, in the textbook, you have production orale. So this one is a speaking exercise that you're supposed to do in class with your friends. Okay, we don't do this one here because you're supposed to be able to have a dialogue for this exercise to be interesting. Then, préparation au DELF A1. Compréhension des écrits. Alright, so this one will be a big exercise. It's a writing comprehension, writing understanding, okay, typical from DELF A1, donc l'examen de français DELF A1. Lisez le document et répondez aux questions. Okay, so you read these documents and you answer the questions. First of all, I don't give you any advice or anything. You pause here, read the document, and then here are the questions. There's only 3 questions actually. So you pause on the document, you pause on the question, you answer everything. And now, I will go through the document with you. Donc, le restaurant d'entreprise est ouvert pour le déjeuner de 11h45 à 14h et pour le dîner de 18h30 à 20h. So here's the schedule, the opening time of the restaurant, okay? Pour le déjeuner, so basically for lunch, and pour le dîner, for dinner, alright? La formule entrée plus plat plus dessert à 9 €. Donc, on retrouve l'expression formule. We go back to the same vocabulary, la formule. So, kind of like the bundle, the package. Entrée, plat, dessert. So, starter, main dish, or like main course, and dessert. 9 €. Why is it so cheap? So, small cultural information. In the title, they say, le restaurant d'entreprise. Entreprise is a company. So, restaurant d'entreprise, actually, it's not a real restaurant. It's the restaurant from the company. So, this is only for employees of the company. This is all the menu of the week for the people working in the company. Right? And so, there's lunchtime and dinner because, you know, some companies, people, they work, 24 hours, you know, like factories, for example. So, they are kind of lucky because not every company have their restaurant open for dinner. So, they're quite lucky. Ensuite, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. So, the 5 days of the week. Midi, soir. So, for lunch and for dinner, you have all the menus. OK? Donc, combien coûte la formule? Combien coûte la formule? I think it's quite easy. La formule, 9 €. Right? It's written here, so... La formule coûte 9 €. Okay. I've put another answer to give you also some vocabulary. Okay. I put 9 € or 9 balles. Okay. Why I put it like this? So balle means either it's like a ball or it's a bullet. Okay. Sometimes you can replace euro by balle. For example, 9 €, 9 balles. So just to be clear, this is slang. Okay. So this is absolutely not to be used in a formal context. But at the same time, even though it's slang, it's not an insult towards anyone. It's not vulgar or anything, okay? Everyone can say this. Just don't use it, like, please don't use this during an exam, for example, or don't use this in a formal context. But still, this is a very, very used word among family, among friends, among people you're close to, okay? Among colleagues, for example. In this context, you can use it. And I think it's also interesting French vocabulary to learn this kind of slang words that are used, okay? And like I said, even though it's not formal, it's also not vulgar, it's not insulting towards anyone, okay? Donc, la formule coûte 9 €. La formule coûte 9 balles, ok? 10 balles ou jambal. Qu'est-ce qu'il y a dans la formule? Qu'est-ce qu'il y a dans la formule? Well, the answer is here. Entrée, plat, dessert. This is what there is in the formula. Okay? Donc, dans la formule, il y a une entrée, un plat et un dessert. Vous ne mangez pas de viande. Vous ne mangez pas de viande. You don't eat meat. Quand est-ce que vous pouvez manger au restaurant d'entreprise? When can you eat at the restaurant, basically?
So basically, you're just supposed to identify the days with or without meat, right? So this is the answer, but sometimes they have fish, and nowadays with the vegan and everything, I don't know what they mean in the exercise. If when they say viande, which is meat, sometimes we include fish, sometimes we don't, so anyway. Donc, lundi midi, il n'y a pas de viande. Pas de viande. Lundi soir, il y a du poisson. Ok? Lundi midi, c'est bon. Lundi soir, poisson. Mardi midi, il y a du bœuf. Ok? Mardi soir, poisson. Mercredi midi, steak. So steak is also beef, right? Bœuf is beef. Steak is also beef. Et le soir, du poulet. Chicken. Poulet. Jeudi, steak. Et le soir, bœuf. Vendredi, poisson. Et le soir, poulet. Also. So if you don't eat meat or fish, there's only lundi midi you can eat. If you eat fish, you have lundi midi, lundi soir, mardi soir, et vendredi midi. And I think we're done. Yeah, we're done. Voilà les amis, félicitations à vous. On a terminé tous les exercices de l'unité 3. Donc la prochaine étape pour vous maintenant, c'est de faire le cours sur l'unité 4 et de continuer comme ça dans le futur. Alright? Congratulations my friends. Next step will be to do unit 4 together. Okay, slowly, little by little, we will do the whole book together. Bisous à tous, passez une bonne journée et bonne chance, bon courage à ceux qui passent des examens, tout ça. Bisous.